ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വവൽ ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണ്. ഇപ്പം രണ്ട് ഈ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി, അത് ലോങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പറയണം ബി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി എന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വവൽസ്, രണ്ട് ഈ ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇതേ ഇപ്പോൾ എയും ഈയും ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് ശബ്ദം, അതിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് ഈ ആണ്, ഇവിടെ ഒരു ഈയും എയും ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഈ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാണ് ഇവിടെ ബീക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വവൽ ചേരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വവലാണ് സ്ട്രോങ് മുമ്പിലോട്ട് നിൽക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇവിടെ ബീക്ക് ഈ ആണ് സ്ട്രോങ്, ഇവിടെ നമ്മള് ബി, യു ഹാവ് ടു സേ ഇറ്റ് ലോങ്. ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഈ വരും, ഫ്രീ അപ്പൊ രണ്ട് ഈ വരും, അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോകുന്നത് ഈ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ എ കൊടുമ്പോൾ വരുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അത് ശബ്ദത്തിൽ ഉറക്കെ വായിച്ചു പഠിക്കുക. അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തെറ്റാതെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മളെ വായിക്കാനും എഴുതാനും പറയാനും എല്ലാത്തിനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വേർഡ്സ് നോക്കാം. ഈ, ബി, ബി, bleed, 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 cheese, 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 B, bleed, cheese, free, free, geese, geese, green, green, heel, heel, meat, meat, queen, queen, screen, screen, see, see, sleep, sleep,
Sneeze. Sneeze. Speech. Speech. Speed. Speed. Squeeze. 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 Street. Street. Sweet. Sweet. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഈ ഏല് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബീക്ക്. ആദ്യത്തേത് ബീക്ക്. ഈ ആണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സ്ട്രോങ് ആണ്, എ സ്ട്രോങ് അല്ല. അപ്പോ തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബീക്ക്. ബീക്ക്. cheat. Cheat. Bake. Cheat. Clean. Clean. Cream. Cream. Deal. Deal. Easy. 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 Feast. 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 Flee. Flee. Gleam. 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 Grease. Grease. Jeans. Jeans. Leap. Leap. Mean. 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 Neat. 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 See. See. Seat.
Teal. Tease. 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 Treat. Treat. Weak. Weak. Yeast. ഇതെല്ലാം കേക്കിലിടുന്ന ഈസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഈസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് വവൽസ് ആണ്. രണ്ട് വവൽ, രണ്ട് ഈ ചേരുമ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദം ഈ, ലോങ്. നല്ലോണം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പറയണം. അപ്പോ ബി, ബ്ലീഡ്, ചീസ്. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാലേ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുള്ളൂ. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം വായിക്കാനും എഴുതാനും കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഫ്രീ, ഗീസ്, green, heel, meat, queen, screen, see, sleep, speech, sneeze, speed, squeeze, street, sweet. ഇപ്പോൾ ഇ എ രണ്ട് വവൽസ് ആണ്. ഇ എ, പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വവലിനാണ് സ്ട്രോങ് സൗണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബീക്ക്. ബീക്ക്. ഈ ആണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ബീക്ക്. പക്ഷെ ഇ എ ഉണ്ട്. ചീറ്റ്. ക്ലീൻ. എ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ക്രീം. ഡീൽ. എ നമ്മൾ എന്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര കുറവാണ്, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈസി. ഫീസ്റ്റ്. ഫ്ലീ. ഗ്ലീം. ഗ്രീസ്. ജീൻസ്. ലീപ്പ്. മീൻ. നീറ്റ്. സി. seat, steal, tease, treat, weak, yeast. ഈ എക്സസൈസ് നമ്മളെ വായിക്കാനും ശരിയായിട്ട് വായിക്കാനും അപ്പോൾ പറയാനും സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാതെ എഴുതാനും വായിക്കാനും നമ്മളെ ഒത്തിരി ഇത് എക്സസൈസ് സഹായിക്കും.